What you doing? The tables have turned. En Vicky, verduidelik vir jou subscribers wat gaan hier aan? Lekker bootjies, ons gaan budget LSD doen. So ons gaan Diff uithaal. Dan gaan we met Eugene omhelp dat hy goed gaan. En dan ons sit hom nuwe olie in. Ons poet hom terug. En dan ons spin hom as 'n Diff kook. En die spaar weer. Jy spaar jou lê by my huis. Wel, dan moet jy weet, ek gaan soveel krag maak, ek gaan by jou huis spin. Hoorie Fifi? Check hierso. The tables have turned. Gaan 'n YouTube video maak, hoor jy? Ja, ek staan besig. Ek moet dan eens begin met introduction. Waarvan praat jy? Jy het al begin met die introduction toe jy waterborrel gekak het. Nee, ek het die radio se weer nog uitgesluit. O, okay. Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. So we started this the wrong way now, but as you can see, for the first time with Eugene and Fifi by my side, I'm actually the one underneath the car this time, and usually you know once it's turned around. So yeah, we're gonna remove the Diff, we're gonna weld it, and then put it back together. Like I said, our own budget LSD limited slip Diff. And yeah, we're gonna prepare all of this for Saturday, because Saturday we're gonna have a show, and we just want to make sure that we can burn both tires so that it's done. So guys, before we continue, please do not forget to like the video if you have enjoyed it, and as well do not forget to subscribe to follow us for the build. Let's enjoy. I can fly. Pas het. Ja, ek nou. Lekker. Rekord jy nog? Dit het daar nog blind op camera ook. Dit is blind dan. Fuck. Daai splines, wat se size is dit? Die splines is Troks. Daai troks. Sometime later. You can see Fifi and Gina like to take over the jobs as they are good with this. But yeah, anyway. Oh, fucking. So yeah, we have a few problems with the car. The water pump belt came loose, or the fan belt came loose. Well, it broke, and then it hit my water bottle. So I have to replace the water bottle, and then as well the power steering is making some noise. We still want to see what's going on there as well. If we have the power steering sorted out and we have the water bottle sorted out, then we should be fine with the engine wise. Then we'll do a proper service on the engine. The diff is going to get new oil now, so the diff is going to be sorted, and then when we do a service on the engine, we will do a proper gearbox service as well. Just drain the oil and put some new oil in that as well. So yeah, we still have a few things left on the engine that we still need to sort out, but that we're going to do piece by piece. Unfortunately, we didn't plan now on losing our water bottle, but yeah, so that's something that just happened, and we'll need to get that sorted as well. But yeah, that's just a quick update. If you want to know what's going on, what needs to be done engine wise, that's it. So we're just going to continue doing the diff at least. So we're getting there slightly but surely, but we're getting there. The next day. What was I? Throwing the oil. Ek dink die 2 liter gaan pas hier. Ja, ek dink hom gooi net 1.5 in. Hoeveel is dit? Okay, is reg. Nog so 'n bietjie vergelyk. Waarom weet ek so? Net so 'n bietjie vir die wis en die onwis. Ja, ons moet seker nou net weer hier 'n bietjie af, ja. Dion, kom vang jy gou die boon? Ek gaan net so liggies meer en los ons hom laat hy droog word. Ja. Gaan hom net ag. Kom ons gee hom 'n bietjie liefde. Bietjie elektriese sal goed doen, draai dit in. Ja. Bietjie alkohol. As hy bietjie dronk.
Hey, man, ag die ding mos nou ref soos 'n rental. Oh, wow. Smaak met die Diff het gewerk. Ek weet jy as Wiki hierin gehad gaan hy warmer word as wat hy nou is. Baie. Fuck sê. Ja, maar hier lyk soos potent gasket maker hoor. Sal hoor hulle. Hierdie lyk amper vir my soos 'n fucking Bradley Steel as ek dit seker. Dis eerste keer wat ek dit sien. Eerste keer wat jy dit gebruik ook. Ja. O, jy het hom ook gespuit. Ja, nice kos. Dan net ek tog ek ruik nog die fucking olie. Ja, hier kom Wiki aan. Oh, hier is Mr. Boosted. Nou eers. Maar dit is al aan mekaar sit. Ek kos met hom hier los laat hy tyd raak. Ja, dis ons. Sy rook is gerei, drink hom dan. Dion, maak hy ek op vir Wiki. Ja. And there is the guy whose car we are working on. Mr. Boosted. Mr. Boosted. Coming after we already done the job. Wiki! Hoe voel dit om laat te wees? Hoe voel dit om laat te wees? Ek kom nie van die werk af. Vir jou eie begrafnis. Ek sweer ek gaan nog laat wees vir sy fucking begrafnis. Ek sweer ook so. Wat? Soek jou hand hier so dit nou. Seker maar net so bietjie content skep aangesien die bok nou nie hier was nie. O, okay. Wiki, hoe voel dit om eintlik bietjie aan jou eie kar te werk weer? Ag, waarvan praat jy? Ek het dan gister die hele Diff aanbreek. Chom, jy weet nê, ek het video's al gemaak die hele aand. Wanneer? Gisteraand? Nee, vanaand. O, dis goed. O, okay nê. Dankie Gina. Dis hy is. Wat beteken dit? O, jy was nie hier nie, nê? Sy weer aan gewerk, as jy video's gemaak het. Wie het gewerk as jy video's gemaak het? Die ander video's man. O. So dan jy eintlik Ons naam is nie Vicky nie. So jy skuld hom so 'n bietjie subscriber fee daarso. Dion, hoe voel dit om kameraman te wees vir Wiki Boosted? YouTube expert. Ja, is kan. Maar ek hoor jy het ook dan nou jou eie channel, Dion. Ja. Ja, Wat is jou channel? ek kan nie onthou nie. Ek het die ding so lank terug gebruik. Dis Dragon wat nie. Nee, O nee, dis dit is Bernard. fucking Bernard. Bernard het ook van my YouTube channel begin. Dragon iets al video waarop wat hy daarop het is waar ek sy pa se massa bakkie spin. Nou is dit nie sy content nie. Nee en daai is eintlik Wiki Boosted se content, nê. So ek moet hom eintlik gaan fucking dagvaar. Dagvorm vir sy selfoon want dis al wat hy het. Ek glo nie meer die ding werk nie, want hy was so lank terug op WhatsApp. Maar ek kan ons dan daai foon dan koop vir drank. Dit gaan nie baie wees nie, maar Jy gaan ten minste 2 biere kan koop. Ja. Of at least 'n shooter. ag seker beter as niks. Ja nee, weet Jy gaan meer petrolgeld uitdry borrels toe. Ek moet jou mos nou by die huis gaan aflaai. Ja. Nou, Ja, kom, waar skiet die skool môre? Nee, waar? nee, jy my werk môre weer. Jesus. Nou jy moet gewoon trou kan laat aanhou, hoor. Dit is nog Nee, hy volken is mos uit. Chom, gisteraand 7uur. Pa. Uit is hy. Ja. Al ek moet nou wakker is omdat ek 3 Sy net monsters van nee, drink. verkoop nie fresh fruit nie. Oh, check sy vinger. Check. Ja, Chico. hoe lank werk jy al dag? 4 dae. Kom, ek het al fucking Ja, ek sal hom 14, uit 15 keer seker. My middelvinger. Was al seker al 8 keer. Dit is die middel van nou. Ek het jou op kamera. Is dit? Ek gaan vir die mense wys wat 'n persoon nie regtig is. Ja, Goed sweer. slik hè. Die mense So dame, hoe voel jy om tussen al hierdie vaknuts te wees? Kom veel gat ek. Julle is wel alright. Is jy alright? Jy's net alright hoor. Ja, it's pretty damn alright. Sy kry skaam. Nie skaam kry nie. Ek doen nie. Ek doen nie. Kan iemand sommer pretser sin?
Ja, nee, ons is maar so oor die algemeen. Dion is net hierso. Ja. Hy's hier vir light heavyweight. Ag ek bedoel. Hy's hier as ons iets wil laat vassit en sy daar. Maar jy moet dan definitief Saterdags Duinodag bywoon, dis nog nice. Ja, sit op my neus asseblief. Nie my gesit se neus nie, maar op my kar se neus. One eternity later. Waarom? Yo, what right tires? Ek moet seker nie stil staan nie, nee. Right, so yeah, want to give a big thanks. Okay. Want to give a big thanks to Eugene and Fifi for helping me with the build. I know I did the minimal. They've done most of it. So yeah, we're gonna go do a test one. We have unplugged the ABS. We have unplugged the brake response. We have welded the Diff. So we're gonna go and test it. Yay. Mooi vanaf, né? Ja, dat is het tweede. Is dit? Draai maar eerste. Beautiful! Dis sy. Wat nee? Daai Diff is gelok op, baie generend. En nou is bietjie hard. Hy gooi hom vanaf uit, né? Baie vinnig. Weet jy wat ek definitief gewoond raak? Ja. Hy breek kwaai op haar boog, maar hy spaak niks met verander. Ja. Bietjie niet gaan op dit. Maar hy gooi hom vanaf, hoor. Baie. Ja, hy's good. Voel hy right? Ja, hy's good. Ou eerste, hy speel lekker, né? Ja. Back home safely. Lekker, wel, daar was nou van geweest. Ek dink as ons die kar huis toe vat, dan wil ek 'n video maak buite. Okay, gaan jy hom dan weer daar gooi en dan moet ek net vir 'n video neem. Ja. Want jy gaan seker by die Figo huis toe ry. Ja, maar dan gaan jy my net weer moet terugbring laat ek die nis af. Ja, so. Sit geen ja, hand op my knie. Voel die adrenaline. Ek gewoon voel die clutch soos wat jy draai wegtrek. Kyk, wat is so, hoe was dit? Dit was fyn man. Hoor ek. Alright guys, welcome back to the channel. As Vicky says, we finished up the BMW at this point. On our way home, I think it's about almost midnight at this point. So yes, thank you guys for all the support you're giving us and being here. Okay, so there's Vicky. As you can hear, the Diff is locked. Let's see what the BMW has. So yeah guys, thank you all for all of your support to this point. Still a lot to do.
if you can see, it's much better than the previous time Vicky did it on this spot. Was during the day, yes, but with the diff lock that we did, looks like the car swings a bit more, power is coming through. I think that Vicky might put the video on of the previous time. I don't know if you guys saw the previous video when we did the test run on the BMW when it was pulling right. So yeah, looks like we're coming to a point where we want to be. So knows how to use a BMW indicator. Now, once again, Vicky is looking for a dice with anyone he sees on the road. Doesn't look like the guy with the Kia wants a piece of the BMW. And you can see Vicky is on that point that he wants to have a dice with anyone he can see. Oh, smells wonderful. Smell of burning rubber. Nice one. Nice one. Luckily guys, it's late at night, so there's no traffic. So we do it in the most safest environment. So yeah guys, enjoy yourselves. Thank you guys for supporting us, and just remember guys, share, subscribe, and remember to like the video as well. We really do appreciate all of your support. Have a nice night. I can fly.